Por aquí se va a Nicaragua. Alguna Son penitencia. canal is artificial, son canal, no old.
El Caribe, lo que es todo Centroamérica. The flower? Se llama pachira acuático. The water is pachira. Ajá. What is pachira? Nombre científico se llama poponjoche. Scientific name is poponjoche. ¿Es amigo? Sí. Es una de las flores más grandes y tiene... I just put the water. I got a little sure that he wants to like fine big one. Wow! I'm still happy. When I drink a lot, I feel happy. C'est sûr que si tu fais un raffut comme ça, on va venir en montant. C'est pas obligé. On était obligé de le prendre. Ok chicos, arriba de sus cabezas tenemos una de las garzas más grandes de Costa Rica. Là. Está en el tronco, hacen el nido y ya están los polluelos, después cada quien por su lado. Y uno de los nombres de garza tigre es más que todo por el plumaje. Cuando son juveniles, realmente su plumaje cambia. Las manchas son muy pronunciadas y se asemejan mucho a los felinos. Aquel va perdiendo. Porque le conté. Aquel es el silencio. Hola. Holland. Holland.
pesadito en el día. Ya, papi. Sí, ya no lo vi. Solo está viajando por todo Costa Rica. Pues es que no quiere que uno lo vea pesadito. No va a necesitar. Vaya, ¿a qué hora caminas? Más, como a las 9. No, hombre, ahorita me quería una cabrón. Ahí está la otra. Y ahora yo no puedo. Cualquier cosa que reporta, yo 4 horas. Eso, papá. ¿Dónde es? Ah, por aquí. Está un mono allá arriba, ¿ya lo vio? ¿No un mono? Sí, es un congo. Vamos, pues que aquí, por aquí están los arayas. Vamos a ver si los vemos de este lado. Ese puede ser un Guava.
Pues una huevilla, la misma fruta del gavilán que se... ¿Lo ves, Chaca? Chaca, ¿por qué no se mete allá? Aquí arriba, ¿verdad? En medio Arriba, arriba, en la copa. En la copa, en medio de ese espacio que está ahí. Mira, papá, eso es posible. Ahí. Está muriendo. Allá abajo. ¿Dónde sale para salir del parque? ¿Dónde es? ¿Cómo? Para salir al parque. Donde salimos del principio de la mañana. Allá en la oficina.